kati rero tugenda kuba tutunyako engeri gy'ogenda okubeera like nga oswappinga coins okuva mu coin mu world coin app okozesa exchange ya coin vault. So woba otandika like for example tugambe nti nno screen yo egenda kuloadinga for the first time, so you can take a screen up for the first time egenda kuloadinga nga oli mu section yene ya World IT. Said bisinga application yo mwe runningira. Then ku mukono gwo guno tulina wallet eno gyogenda okubeera like nga following up ku coins zo. Then tulina wane grants eno gyogenda okubeera like nga ofunira grants. Then wane wali wallet wobusobola okubeera like nga okola kigofunira coins zo. So for a start kitusoke like tuyitemuko ku World Coin app nga tunabagenda kola exchange. Yep. So katugende ku grant. So on the grant section, WorldCoin yagezaako like introducing a new feature whereby nti omuntu osobola okumanya like WorldCoin meka z'osigazayo in reserve. For every account in a reserve coins, buli w'oclaiminga ojja kwetegereza nti buli w'oclaiminga eno green bar echanginga n'eno bar echanginga. Zino eziri wano eno ziba unclaimed. Ekitegeeza kati nga bwe tutunira ku eno account like ebe eraga coin meka z'oclaiminze meka ezisigaddeyo meka z'omisinze baba ziraga wano ez'oclaim zoziraga nenga wona tukionolaba nga eno ba eri full ekitegeeza WorldCoin grant zo zijja kuba ziweddeyo ero ojja kuba tokyaddamu ku receiving a grant so buli kati ojja kuba otandika okukozesa WorldCoin application okubeera ng'okola different transactions. Yeah. So kata wetutunuulirako like section ya grant wotunira wansi zino grant ezimu z'omisinze n'ezimu zoba oclaiminze. Okay, so kati ketubenga tugendako ku another section tugendeko ku wallet. Alright, so tugenda ku wallet esawa zino, let me close this. Opening a wallet yo ejja kuletera this kind of screen. Ejja kuletera screen ng'eriko total balance, eriko deposit, withdraw ne send. Then ejja kuletera ne wallets ez'enjawulo wansi. Ka total balance, this is the total amount in your wallet. Zino either nga grant was reserving oba coin nga ziri mu USD oba ziri mu Ethereum oba any currency, that's the total. When you click on send, waneno ogenda kuba osindika naye tomanyi kiki osindika. So on the section of sending you have to choose which coin are you sending. So kati betukiriramuko wansi tugenda kulaba the digital dollar. The digital dollar yerinyanga main currency eri ku WorldCoin app ya USD. Then crypto wantugenda kutuniramu eno section mubeeramu cryptocurrencies WorldCoin currencies ze hostinga. Then eno section esemba ye ya WorldCoin zino tokens zo. Naye like ekintu kye mulina okwegendereza abantu abamu kye mutetegeera nti WorldCoin eyina woba ogikilikinzeemu tulinamu section bbiri. Tulinamu the tokens ne tubeeramu the net worth oba okitegeera. Eno ekyuka buli kaseera. Kati ebiseera bisinga oli agenda tunuulira account ye for example gemala closinga agenda gitunuulira bw'ati. Agenda kujja wano ku WorldCoin ye yagambe nti I have 8 WorldCoins. Oba okitegeera n'atamanya nti alina $8. Zino zichanginga buli kaseera. Oba olina 3 WLDs wabula just nga ziri worth $8 by that time. Zino ziba zichanginga buli kaseera. So kati betugenda ku section ya crypto ogenda kutunulira nti mulimu BTC ne mubeeramu Ethereum. Then BTC and Ethereum currently are the two coins which are on the WorldCoin network app. Ethereum ne BTC. Era wano ojja kwetegereza ng'olaba nti kati account eraga erinayo 0.57 cents eziri worth mu Ethereum ne 0.09 cents eziri worth mu BTC. So kati tuveeyo eyo. Naye nga current kati nga tunaba kukola exchange kyolina osooka omanya how many coins do I have, or coming here and then no clicking mu black box ene kubanga WorldCoin eri in the black box. You click on it, then wano ojja tegeera how many coins you have here. Coins zoyina ojja ozirabya nti I have 3 coins. Okay, kati bwe tuba tumaze ekyo, in case omaze okukola maybe ng'osendinze coins zo naye nga ofunamu obutakkiriza ogamba nti coins ensindise nedda zino si zensindise, ekintu ky'ojja okukola ojja kujja clicking ku eno button. Ogiraba eyo button. Eno button yeraga history era bw'ogiraba eri made up of ka icon akalaga time. That's the history button. Eyo egenda okulaga like transaction history zo. Era bw'ojja n'ogiklikingako ejja kulaga how you have been working with your with your application. Ejja kuleetera coins wa swappinga, coins wa sendinga, coins wa receivinga,
byonna bijja kubeerawo mu history. So kati section so gikozesa to confirm the transaction. Currently my network is unstable, yensonga lwaki olaba like tegizi nendozo kiraba nti ekulaga nti you claimed 3 grants. This was Jan, that means it's today. Then you withdrew $10 oba okitegera. Then you claimed grant, then nekulaga withdraw word coin oba okitegera. Nekulaga you claimed, you withdrew. You claimed, nekulaga nti you withdrew. Naye ekulaga nti wano wetegereze ekulaga nti you claimed 3, naye wabula bw'obanga okukya withdraw ekulaga dollars. Kati confirming oyina okujja n'oclickinga mweno screen. For example, you click here, egenda kulaga nti okay, it was $10 worth of $10, naye okkiriza wano wansi mu amount of token ojja kulaba token meka ze wasindise. This is to confirm nti by the time you sent zabadde worth $10, naye how many coins did you send? They were 3. Kitegeeza ki nti osobola okuba nga wewasindikidde zabadde $10, naye by the time they paid you out zabadde mu $8. So kati gwe ekikulu kyonna kyakumanya how many coins did I send. Ekyo kiyambako nnyo mu refund. Wano osobola okuclaiminga any complaint in case nga refund tokens tezenkana na how much you sent. It's not how many dollars you sent, right? The market rise and fall. Kubanga by the time you sent zinzo kwa zabadde $10, naye by the time of refund zinzo kwa tezikyali $10 oba okitegeera nga makatale kaguddemuko. Naye the question is, are they still free oba are they still 1? Are they still 2, 10 or 1? Kati wano umanyira nti how many tokens did I send and how much were they? Oba okitegeera nti net worth yekyuka. For today world coin esobola okubeera ku 2.7 currently, tomorrow esobola okubeera ku $4. N'ekikulu kya byonna token meka zoba wasindise era zoba oyina by that time. Kati for example wantukiraba nti by the time we made this transfer of WLD, this was January 1st, it was worth 10.92. Ne currently bwe tuddeyo emabega ku application yaffe, let us make a reverse. Just a minute. Okay. So bwe tuddeyo ku application yaffe tugenda kiraba nti currently free world coins ziri worth tezirikyali worth 10, ziri worth like around 8.24. Kitegeeza ki nti the amount of dollars you sent is not the amount of the world coins. World coins zigenda kuba 3 nekiri ku how many dollars you sent. So kati ngenda kuba mbayitiramuko how you can make this swap. Osobola okubeera nga oswappinga coins zino from the world coin app to your mobile money using the cover system.